Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barka da zuwa wannan channel ta Skill Practice Hausa. A wannan bidiyo na yau zan yi bayani akan yadda mutum zai canza password ɗin shi na Satoshi. So idan ya kasance ka manta password ɗinka ko kuma ka ajiye shi a wani wuri baka gani ba, wannan zai taimaka wurin canza password ɗin. A nan za ka zo ka shiga me ta nan ƙasa a ɓangaren hannun dama. Bayan da ka shiga sai ka zo ka shiga personal setting. A nan tunda mun manta password ɗin ne za ka yi log out. Log out ɗin nan shine exit. So a nan wurin shine a ƙasa kamar haka sai ka shiga exit haka. So a nan shikenan, ma'ana mun yi log out kenan na application ɗin. So yanzu idan muna so mu yi forgot password shine sai mu zo mu shiga log in. A nan za mu zo mu shiga forgot password kamar haka. So zan zo in koma baya sai in copy wannan email ɗin kamar zan kwashe shi gaba ɗaya, select all, copy, forget password, sai mu paste, sai mu shiga find my email. To a nan ga wani verification code da suka rubuto suna so mu maida shi, mu rubuta shi a nan ciki. Wannan verification code ɗin shine a nan kamar haka, sai rubuta 8268 sai mu shiga confirm. So a nan yanzu sun tura mana email ɗin suna cewa mu duba inbox na email ɗinmu. So zan zo sai in yi minimizing sai in duba email ɗin. A nan zan zo yawa. Ga email ɗin a nan sun turo, za mu iya buɗewa sai mu copy na code ɗin kamar haka. Yadda muka sa wannan verification code ɗin sai mu shiga confirm. To wannan ne ya bamu daman creating sabon password a yanzu. So a nan zan zo in rubuta wannan password ɗin kamar haka. So sai mu shiga confirm kamar haka. A nan yanzu za mu zo mu sa password ɗin sai mu yi login kamar haka, saboda dama mun yi log out. So yanzu wannan shine kamar haka. Wannan shine a taƙaice akan yadda za ka canza password. A yanzu za ku iya ganin yanzu ga participating da muka yi a wannan airdrop ga kuma balance ɗinmu na ko. Za mu iya zuwa mu duba my asset. A nan wurin yanzu ga balance ɗin, sannan kuma a wurin personal setting komai yana lafiya. So wannan shine a taƙaice a game da yadda za ka canza password a account ɗinka na Satoshi.